Bom dia a todos. Vamos dar agora início ao nosso terceiro e último dia das Jornadas de Engenharia do Ambiente. Hoje vamos começar na manhã com perspectivas sobre o nosso futuro e depois à tarde vamos ter uma sessão com ex-alunos do técnico e por fim vamos ter uma sessão de networking, portanto convido a todos para ficarem até depois das 3h30, onde vamos ter pastéis de Belém. Passo agora a palavra para a Isabela, a nossa moderadora. Obrigada. Good morning, everyone. The next presentation is about design. Sensor design, fabrication, and system integration for networks. Susana Freitas is professor at the Department of Physics here in EST, PhD in Physics, leader of the Spintronics and Magnetic Biosensors group at UNESCO. She has more than 300 publications, 5 book chapters, and 5 patents. Welcome, Susana. So thanks for inviting me to be here. I'm very happy to join a different target of people. So normally I'm not so much engaged with people from environmental sciences. So I hope that we can find some common interests here. I try to select some topics that could be of interest for you, at least from my perspective, from what I know that you are learning. So my talk is going to be dedicated to a network of sensors. So first I'm going to illustrate what I understand as a network of sensors, what is the concept behind it. And then I selected 4 applications, 3 related with bio applications, so with health and environmental sciences. And finally, tactile sensors for food classification, which is something that is also important and relevant for in present days. So what is my concept of a network of sensors? One very good example is, everybody talks about smart cities, Internet of Things, so IoT. This requires, and in this particular example is energy monitoring in a smart grid. So from the high power grid management on the left to user applications like electrical cars and electric vehicles, and also industrial applications and domestic applications. So in all these areas, we have a common element, which is energy and the current and voltage stability that needs to be monitored in real time. And for that, so this is a good example where people have been doing a strong effort in the past years to have a normalized methods to monitor, to control, to count the energy consumption, the energy stability in the grid, so that we can include in the grid not only the traditional power sources, but also include the renewable sources, which are somehow, for example, solar energy only is available during the day. So it's very important that if we use solar energy as a power source, we need to monitor what will happen with the energy consumption during the day and during the night, and then compensate with other sources. So the idea of network of sensors is to have a continuous positioning of sensors everywhere. So the key word here is actually sensorization. And we are used to do this in our own level. So at home, we would like to have a dedicated metering of the consumption and to have sensors spread all over our devices. For example, the electrical machines, the heaters, the air conditioners, etc., etc. And at the end, a network of sensors always helps us to understand what is happening in each of these areas and these sectors, but then we want this information to be available also to us in an easy way. So the challenge is also to bring the information to our mobile phones so that each of us can have a consistent vision about what is happening to the power in our devices as we use them.
So in practice, now let's go inside one good example. We have here an example that monitors our consumption in a device that we may have at home. So we need to have some sensor, and the sensor in this case I selected is a magnetic sensor that measures the current flowing in a bypass that we have for the currents. I'm not going to go to detail here. I just want to understand that the sensor is not just one small object that we can buy from the shelf. We need to integrate this with the signal acquisition, electronics, transmission units, and then at the end integrate this in a box that the user can use. Otherwise, we will never use a complex electronic device. So at the end, we want to integrate in a friendly apparatus that we can really make a good use of it. So the core here is the sensors, and the sensors can be, of course, customized with the shape that we may need for them. This slide is a very visual understanding of a series of sensors that have been used for biomedical devices, for example. What do we need, for example, in biomedical? We need an interface with liquids, and this is again another area that normally is not associated with sensors. So sensors is an electronic device, solid state device. So if you start to use liquids, it's not solid state, it's liquid phase. So we need interfaces that can cope with liquids, electronics, and solid states. And also, in associated with this, we need to have biocompatibility in some cases. We need to have fast response and all the performing indicators that are important for a sensor. And I'm not going to go to all of them. I'm going to choose several cases that can be interesting to illustrate how powerful we are if we know how to design sensors for some of the specific applications. And in particular, biomedical is a very, very, very fruitful area. And we need to start with the beginning. So we start with atoms, in fact. So a sensor is made out of a solid state object. Solid state means that we have a rigid or a flexible substrate that is consistent and is stable over time. On top of it, we have to define the sensor shape. The sensor is now typically a micro sensor or a milli sensor or a nano sensor. So it means that the elements have to be small and small and small so that we can use a small object to put in all our periphericals. So this means that we need to have a good control of what happens at a nanoscale. And this is actually what we can see in a global vision here in this slide. So we need specific infrastructures to define state-of-the-art sensors. Normally it's a clean room that you can see in the bottom left picture, where we have a controlled environment without particles to contaminate the devices. The particles in the air, normally they have micrometric dimensions. So if the sensor is nanometric, it's 1,000 times smaller than the particles of the air. So any particle is affecting a lot of the device. So this means that to be able to create specific devices with high performance and low cost, which is also some demanding that nowadays everybody wants, we need to be able to control the processing. So this is an area where the universities have been somehow useful, because students at the student level can learn the basic principles of the devices, chemical, physical, bio aspects of the devices. But also after that, the fabrication of the devices are not done at university level. So we need to learn in the second level before going to industry. You need to learn how to do these devices so that you can be creative when you have to do your own for some specific reason. At the end, after having the devices done, we need to integrate them with the proper format. We may want to have thousands of sensors that you can integrate and plug in your periphericals. You may want to have interface with microfluidics, with channels that can enable the inlet and outlet of liquids. And you may also want to have a solid box that protects everything. You don't need to care what is inside. You just want to have a voltage output out of the result. A good example is a biochip. So biochip is a concept that appeared more than 20 years ago,
And in a biochip, the concept, I'm not going to go too much detail, but this is just to illustrate that we have a flat platform with the sensors pattern on it, and then on top we can bring all the sensitive elements. In this case, it's DNA. We can have bacteria, we can have protein, we can have viruses to be detected, and then this is where the multidisciplinary aspects are important. So people from physics, we know how to do, I'm from physics, I know how to design a sensor. I have no idea about the biological interactions and the biological reactions or chemical reactions that can occur for us to bring a particle tagged with a label, for example. So this is why it's very important multidisciplinary teams to work on these aspects. So after bringing the concept here, so what are we detecting? Are we detecting DNA? Are we detecting a bacteria or a virus? We need to tag them with a fluorescence or magnetic. In this case is an example of magnetic detection, where we have magnetic nanoparticle that is attached to our bio object, and then we have the sensor on the substrate, on the chip, able to recognize the presence of this magnetic particle. So then we need to integrate with something that the user can use blindly. So at the end, a sensor is a transducer that brings us, as a result, a voltage change with time. So as you can see here in this bottom right end result, and this voltage with time, changing with time, it needs to be conditioned by the acquisition system. You need to have electronics to read out, you need to have an interface with the user, and this is an example of a complex bio chip platform where you can see several elements that can be somehow puzzling, but all of them are models that are learned and understood in the area of sensors for several applications. In this case, is liquids labeled, so this piping. We have electronics, we have physics behind all the chip concepts. And we have also some optics behind the detection, because the particles can be fluorescent, and we can use this also as an additional visualization factor. And we need to understand everything that we can to optimize the signal readout and to bring signal out of the noise. So the noise, this is an example of noise level, and we want to extract signal out of the noise. So this is an art as well. Then I'm going to bring you then some examples very fastly. One example is regarding an experience that we had with bioaerosol sampling. This was together with the army, Portuguese army, and a company making drones, aerial drones in this case. So the idea is to identify how can we, in a fast way, monitor the output of industry and facilities, like for example the production of clouds of unknown contents. In some cases, there are, of course, the clouds are monitored internally, but so when there is an accident, it will be very helpful if we have more sensors monitoring this information. And the way this is done is could be done using drones that bring together with the visual information. They can bring aerosol collector so that we can monitor in real time, extract samples from this platform, and then ideally we would have the integration of the system with a collector of aerosol instead of having two different models that are heavy. And then bring the sample and the results to a portable box that can be doing the analysis close to the facility, not in a far away laboratory. So the time that is needed to do this also depends on the size of the collectors, the size of the sensors. And one example here is to replace the collector, the air collector, which is normally a large object. And you may recognize this on the left side. This is an air collector that was used during COVID, so we could see in the TV, in the news during COVID, several times the military going to visit several public places to understand if it is safe or not, or how long the virus will be active. So they brought this on their bag, as a backpack. And the idea is to have portable devices that we can monitor ourselves, the environment at a local scale, like in bus stations, like in elevator
entries, etc. And this was a work that we started in 2020 to replace large aerosol collectors with the small aerosol collectors. Those can be portable or also are included now in the drones. And after that, we have to make a good use of the information. So collecting samples is one thing that is very important. Another thing is to classify the collected objects. And in this case, this was tested not for virus but for anthrax. They were collecting several samples of risky populations of samples, and then tagging all these samples with magnetic labels, magnetic nanoparticles, and so this is without particles with particles, and then bring this to a complex sheet detection where we could do the analysis in a more detailed way. So the idea is now is to have all of these elements combined in a small portable device that can fit in a very light drone. So this is very challenging because it's very easy to have a yes/no detection and yes/no classification. What is more difficult is to have a real-time information about the danger level of the collection and the object that we are classifying. Another example is related with the virus. So there is again several trends to diagnose, for example, Zika, dengue, chikungunya, that are associated to infectious diseases. And this normally appears in low performing countries, so economically unfavored countries. And it will be very interesting to have, and there's a lot of efforts to have low-cost, portable, simple devices that can be spread all over in a network, so that a full city or a full small town is monitored through many points, so that everybody has a clear vision about the environment danger of the contamination. Again, using a portable platform with a specific detection schematics, with some electronics and with the physical and biological principle very well defined. And then I'm not going to go to some examples, but just for to understand what type of measurements are done. So this is as a function of the concentration of the Zika and then the dengue. There is a lot of biology behind this detection. So this is very important again that we have a good multidisciplinary knowledge behind all these portable concepts. And at the end, the data analysis and the data extraction is extremely relevant so that we can understand from the negative controls and positive controls what's happening and what can we actually detect, and if we have a danger for a contamination or if we are in a low level of danger. Sorry to repeat my words. Another example is done here in Technic, together with the civil engineering, is to monitor the degradation of soils and porous buildings and porous walls. So in this case, we have been working with the civil engineering here in Series to understand what happened when we have a street or a dam. And we have here these concrete walls, and then with time they start to have cracks and defects, and this will degrade the mechanical stability and will cause probably a flow of water and contaminations, for example, in the radioactive storage facilities. So the idea here is to monitor what happens if we increase biocement and if we insert biocement in these structures to fill up the pores and the gaps between the stones and the soil particles. And we have done this, and we are still doing this actually the second project that we have approved to work on this area. So to extract samples from with the stone and with the composition that is relevant for the soil that we are studying. In the particular case is a street below one of my A2 street in Portugal. And then we take samples from there and we test the incorporation of higher cement, and we monitor with also these biosensors
the evolution of the production of carbonate calcium, so that we have a vision about the stability and the consolidation along time as soon as we start feeding the soil with this biocement. So this is again analytical result, so that we understand that we are monitoring and detecting values that we can always associate with always the voltage as a function of time. So this is what is very important. We need to monitor real time, all over the time, the parameter of relevance. And at the end, in this case, we have very promising results, and we have a clear indication that we can identify without errors for mistake if we have bioactive films or if we have already a stable soil. Another example, just to finalize, is related with tactile sensors. So tactile sensors is one area where robotics has been exploring in the past years. So it's an obvious place where we can find tactile activities, like the sensor picking up objects here and there. So besides picking the objects, it's very important to have ability to classify to obtain information about the object that the sensors are, the grips are picking. And one example that we have been working here with the group for ESR in robotics, and also with the robotics group in Queen Mary's in the UK, is to explore tactile sensing based inspired in bio detection. So we have for animals, we have the dendrites here that transfer the information and transduce the information of the cilia. The cilia are sensitive to flow caused by air and particles and also water, and the pressure in touch with the objects. So the idea here is to mimic this performance and create a physical sensor. And this is what we have here. So small PCB, this is green object here, the ship where we have magnetic sensor, and then some cilia, which are composite elastomer magnetic particle objects. And here is the integrated system. So we have a lot of areas occupied by the electronics. So this is actually a drawback in all sensor applications. But our sensor here is at the surface, well protected, and we have the cilia that is able to perform tactile activities for us. And one of them here, we have used this for fruit classification. So we have the sensor. The sensor goes down blindly to contact with the fruit surface. In this case, it was apples and strawberries and blackberries, blueberries, or all the fruits that we have been interested in. I bring you just one example. We see a very nice apple. And in some qualities of apples, if they start to be degraded with the age by in some black spots, the black spots are below the skin. So from visual inspection, we cannot see and we cannot know that the fruit is damaged. And what we should understand is normally what we do when we buy fruit is we go there and we press and we press the fruit to see if it is hard enough. So now we cannot touch the fruit in most of places because of safety and health control. So we cannot touch the fruit, so people are eating less fruit than before. So what happens is that we need robots to help us in assessing if the fruit is good or not. Sometimes optical cameras does not provide the information that we need because the rotten part is behind the skin, and we need to press slightly so to understand if we have a dark point or not. So this is what we have done here. We have evaluated several fruits. So it was a very fun period in my lab where we have a lot of students bringing boxes with fruits. They ate them in the first place, but then after that they did not touch them. But it was very, very exciting because people, our collaborators, could understand the power of doing mechanical inspection of something that we have perception by ourselves in a very intuitive way. And this is another example that everything the sensor brings is analytically explored. We have here, for example, the contrast between the
some parameters that we obtain from the cilia, in particular the voltage from the sensor is a direct parameter, and we can see clear deviation in the properties from when we have ripple and rotten apples. From here, I'm not going to go into detail, but for you to understand that there is a huge need of analytical understanding and analytical tools, and this can be obtained in an engineering school. Where you can have learning on methods, in this case is a Gaussian classifier for neural network analysis. It's very important to use artificial intelligence and to understand the data that we are gathering. And in this case, we are getting several different features from the measurements, so the period, the noise, the waviness, etc. And we are combining this, and we can define clearly that we know how to identify ripe fruit from rotten fruit. But then what can we do about this? So we can use all this information at the same time. So it's a lot of data that we need to process ourselves. But then we can train the system so that we can obtain a comprehensive learning about the number, what the number means to us. And we can have here, if we use all parameters that we have a precision and actually an accuracy in the classification of 96%. If we just use one of the parameters, we can have, for example, an accuracy of 83%. So obviously we want to have as much measurement as possible, but in some cases this is really time consuming and very expensive to do the post-treatment. So there is always a trend between how many sensors and how many measurements we need to do to have a comprehensive understanding of our problem. But this is an area where I think, again, we start to be very multidisciplinary, because physicists, we needed electrical engineers, then we started to need biomedical and biological engineers, chemistry, but now we also need people that has a good learning from informatics and methods for treating the data wisely. So this is actually what we are doing, and everything starts to be more complex if we want to go out from a safe environment. So if you go out from the lab and go to a large place where we really need an array of sensors, and in this case is an example where we are planning to have grippers that goes all over the vineyards, and they can assess if the fruits, and in this case the grapes, are soft enough for the harvesting. And of course, this is a challenging process, because we don't want to smash all the fruits while touching them with the robot that is too insensitive to the tactile. But also we don't need to probe all grapes in the vineyard for several kilometers, because this is time consuming and there is no information. So the relevance here, the intelligence here, when we have arrays of sensors, is to combine the minimum number of sensors with the maximum of information that we can obtain. For example, in a vineyard, I would say that our challenge is to identify areas where we have, for example, the same soil type. So we expect that the maturation level is the same, so we just have to probe one or two points there. And on the contrary, if we have a different soil, solar exposition, we need to have a different monitoring. So it's very important to understand the concept also from the environment process. So I think this finalizes my talk today. So I just wrote here some key examples where we have been working, and all of them illustrate very, very relevant points for me, which are the need of multidisciplinary, the need of curiosity in everything that we do for the lab and for the environmental solutions. So I would be very happy to see also in this multidisciplinary team people from with a background in environmental engineering, because it will be very interesting to see your vision about these problems. And so thank you. Thank you, Susanna. I didn't have the idea that biosensors can be applied so many areas like biology and engineering. All the time is short. I don't know if anyone can ever ask. Okay. I actually have a question too. Okay.
Hello, thank you so much for your talk. I'm an environmental engineer student, but my question is actually about, so the sensors, they can be used for fruit and they are essentially biological sensors, correct? In this case, for the fruit, this is a physical sensor, which is very interesting. So if you want to detect the aromatic compounds in fruit, then you need a biological sensor. You need to have, or at least a chemical sensor. You need to be able to identify upon proximity to the object, the emission of aromatic compounds, and then this can bring you also an idea about the maturity stage of the fruit. In this case, we are talking about touching, so it's just a physical, it's controlling the pressure and how deep the cilia could enter in the sensor. But definitely, the cilia can be covered with an active layer, and this is something that some people are doing not for cilia, but for the full surface of the thing, so for the fingertip. And this is very interesting because then we can really have another degree of knowledge from the object. Yes, my question is if we can apply biological sensors for disease mitigation. For example, for detecting sick or not sick patients with a certain bacteria or a certain virus. Sure. So this is in line to what I showed here in the biomedical platforms. So these biomedical platforms here we have for the virus, correct? But let me show you an example here. So in this right example, you have this line is the sensor. Here we have antibodies, and then we have particles and the bio species that you want to tag. If the concept is always you have a sensor that detects something, either fluorescence or magnetic activity. So if you have a bacteria that carries out some disease, or if you have, for example, an excessive level of C protein or other indicators, you can tag them and you can measure concentration, because all these measurements here are calibrations for the sensor output as a function of the target concentration. So if a sensor is a linear transducer, and then from the voltage you can understand what is the origin concentration of this species. So you need to tag your biology in order to having a dedicated readout for that. But definitely this is what we are doing. Thank you. Hello. My question was kind of similar. Because about 2 months ago, we had a case of Legionella here in EST. And yes, I wanted to ask if there was any kind of sensors that could be used in a more portable way to detect this kind of contagious diseases more easily. So this is actually what we were aiming to do here with this aerosol collector. So the portability is something that you never know where to pick, where to go to look for the problem. So of course there are risky points, for example, in the pipelines or in the highly concentrated volatile exits. So those are critical points, and there are detectors and there are sensors for many objects already there. The issue here is how to classify them. The Legionella was detected because it was measured, but it was measured a posteriori. So that's the point. We never there are no low-cost sensors that can be collecting and analyzing at the same time. So if you have collectors, you may have samples everywhere. In many facilities they have. But then you do it offline. So you collect for example, every 8 hours or every day you collect, and then you send regularly to Instituto Ricardo Jorge or to other laboratories for the inspection. The challenge here, and I think there is a huge opportunity for your generation, is to bring the cost of the analyzer down so that it can be together with the collector. Normally, this is not done. Thank you. Okay, I give this session this turn. Thank you.
Vamos só fazer uma ligeira pausa de 5 minutos, se quiserem ir lá fora refrescar um bocadinho e depois já voltamos para a próxima. Obrigada.
So I would start with a map. We've been really lucky to have been helped and somehow incubated by Junta de Freguesia de Alvalade. We have a couple of projects there that started not with them, but with the Museu de Lisboa, really close to Faculdade de Ciências and Pernalab, which are also our partners. But after a couple of experiments with EGEAC, so with Museu de Lisboa, Junta de Alvalade started hosting several projects, and right now I wanted to share at least 4 of them. So those were the 4 initiatives that tell a story of where we've been and where we're heading. So we have 4 spots that you can, I think, easily see here. So the first one, it's an exhibition that we did in the Black Pavilion in Jardins do Palácio Pimenta, so in the Museum of the City, which was part of a greater exhibition called Hortas Lisboa. So probably you've come across this exhibition at some point. And we were invited to do to dream about how Lisbon could look like in 2030. So in 10 years from now, how it could look like between 2030 and 2050. Then we have the food temple, which was actually the first materialization of what we were envisioning on the exhibition. We then have the third point, which is in Parque Hortícola, so in between the NEC and the Hospital Psiquiátrico, Júlio de Matos. And then the fourth point is in the Escola Dom Luís da Cunha, which is like the most recent project we've developed, and Barbara is coordinating the project, and it's probably the first one that integrates all the tools we want to work with, meaning vertical farming, horizontal farming, composting, and agroforestry. So I'm going to start from the beginning. So we start with the museum. We were not alone in the room, so there was a context. We were in the end of the exhibition, since it started on the medieval ages, and it went along the several centuries until it reached this point, which would be the kind of limbo between the 20th and the 21st century. And so our 2 by 2 meter table was in the middle of some context that we wanted to use back then to develop the piece, and also right now to explain how we got there and what were our conclusions. So here we started with one of the images that were in the same room. So we can see above how during the rural exodus, the state planned the gardens that would host people that would come from other parts of the country, and how they actually used them. So I think this is a great example of opportunity. So if people that come from like a rural background, if they find opportunity because they know how to grow things intensively, mostly of course in big spaces, but they can easily adapt them to small spaces, they won't use the hygienic garden that was initially developed to be like pretty and beautiful. They'll use it as an opportunity. And of course, when you have like humble beginnings, you want to use the most of whatever it's given to you. So here in this case, it's a matter of using the vacant plot to grow food. So this tells us something about opportunity. The second one, it's beautifully portrayed here in these pictures from Angela. We know a couple of situations like this, and this was probably like quite a dangerous one, where people cross highways in order to use vacant plots, like I would say like city buffers, in-betweens, so that they can like produce food. So I think this tells us something about appropriation and temporary use of
of the land. So this is a situation where there's a kind of a no area, kind of a no space, and it suddenly can turn into something that, of course, talks about opportunity, but also of taking public space as an opportunity to grow your own food, even if it means crossing a highway to get there. And then the third image would, for us, it was like quite close to our table, was this Plano dos Jardins Complete from architect Gonçalo Berteles, that talked about planning. So how can we systemize, and instead of just being passively observing all these phenomena of spontaneous interaction with the voids, how can we plan them so that they get engraved on our cities permanently? So if on the second image I was talking about temporary use, here I'm talking about permanent use. So how can those clues that we got from the second image can actually inform whatever we're planning for the future in order to make it happen? So here we're also talking about policy making, of course, and city design. This led us to an intervention that so back then, 2 years and a half ago, we were just an architecture studio. So we were invited because we did a couple of composting projects and farming projects. We worked closely with Florian, David Vlad, and other people from Permalab. But we knew nothing about vertical farming back then. But we've realized that if we wanted to produce food in city centers, we had to go vertical, since there's not, in área metropolitana de Lisboa, it's quite different. But if we look to municipio de Lisboa specifically, we know that there's not a lot of vacant plots, and the ones we have are probably more suitable to solve other problems like habitação, like dwelling, and how to host people in the city so that we can reduce a little bit of this insanity moment where we're living in terms of real estate prices. So we said, okay, let's go vertical and let's find places. We chose 8 places that can actually represent our vision for vertical farming in different settings. So we didn't want to use vertical farming just as like a food producing tool. And funny enough, we now know that, at least in Portugal, this is not the way to go, at least in the Lisbon city center. So it was an illusion back then. We were quite excited, but we wanted to also understand what's the potential of vertical farming when it comes to human relationship and how we associate with each other and also with the things we eat. So this was an absolutely crucial point. So instead of just choosing like a couple of vacant plots, just like randomly, we said, okay, let's choose like, we went for prison, we went for schools, we went for hospitals. I'm going to skim through a couple of collages or renders we've made so that we can envision what we thought. But okay, we said, let's go for different kind of backgrounds so that we can test how vertical farming would work. So here, this is the funny one because it's in a high security prison, so it would be, I would say, highly unlikely for people to produce food when we really want the inmates to stay inside. So, but this is just to tell you that, if we can like think about a prison rather than a high security prison, we can envision a system where the inmates would be able to produce food locally and then sell them to people in certain moments in time, like once a month, for instance. We're actually working with a prison in Torres Novas that works with what we call regime aberto. So inmates that have been like locked for 10 to 15 years, and they're in their last 6 months of duty, and they're basically being reintegrated into society. So basically, we're currently doing the project with the BPI, La Caixa Fund, so that we can actually integrate horizontal and vertical farming, so that the inmates can eat better,
have like certified training and also help people with through Banco Alimentar Contra Fome. So this would be our vision for the prison. So of course to break stigma and to make people more closely related with inmates so that we can reintegrate people into society. We have also Campo Rico in quite an interesting location. Nowadays, this is a ML parking spot or parking lot, but Campo Rico, as we know, is a kind of a high-end neighborhood, but it's quite close to Maria Pia and other fringes of the city that have quite a strong contrast because they're quite fragile communities that could benefit from this kind of limbo area. Creating new connections with accessible food production. Here, this is probably the most important one for us because, as you're going to see later on in the presentation, this was something that started as like a dream, like all the other options, but this was actually built. So we've managed in the process of making to actually fund this through a municipal fund called BIPSIP. I'm going to talk about it later on. So this would be in Porto Lisboa, so kind of industrial scale kind of approach. How can we like produce food massively without, just as an opportunity to redesign this kind of industrial landfill that has a lot of buildings with these kind of characteristics. This would be in Bairro das Caixas in Alvalade. We were clearly flirting with the Freguesia de Alvalade back then, so that we can, just get them to talk about this. And this was a situation where we felt that we could kind of develop a kind of a low scale, medium to low scale greenhouse environment in a neighborhood that was more, was composed by families with a certain type of structure. Here in Hospital de Estefânia, not so far away from here, we thought about like changing the parking lot into a greenhouse as well with vertical farming. We thought about producing food for the canteen. So we would be talking about health anyway, since we, of course, if we eat better, we feel better. But also we would be talking about both staff and the people that would be, receiving treatment. How could they feel better through a kind of therapeutical interaction with this vertical farming? There's a curious detail about the type of technology we chose back then that eventually we got to work with, because we're talking about rotating vertical farms. We're not talking about high-tech solutions, we're talking about quite low-tech solutions. And since the towers rotate, meaning they have a couple of shells, I'm going to show you in a minute, also people that would be limited to a wheelchair or elderly people or really young people would be able to interact with those towers. So also the level of expertise and the physical availability you need to have in order to interact with those towers, it's quite basic. So they're quite welcoming, let's say. This would be like an example of how it could look like in a place like Fábrica de Braços de Prata, so cultural center, quite hippie, I would say. And how can we create occupy what is a parking lot today with food production so that they can serve them in restaurants, events, etc. Like a new pavilion, also in quite an industrial place. This also has a funny story because our studio and headquarters is in Graça, and quite close to us we have the Escola Básica Gil Vicente that was renovated recently in Parque Escolar, and they have quite close to them a Reservatório de Epal, so a water reservoir from Epal, and we said, okay, instead of just having like learning, like the conventional learning centers, like school buildings,
why don't we create a pavilion that would also provide like we use a gym to exercise our bodies? Why don't we use a greenhouse to exercise our ability to interact with food, plant, cook, and eventually eat the vegetables that mostly come, at least when we're quite young, from the supermarket. That's as far as we went back then. At least that was my personal experience. So basically, here we said, okay, they only gave us 2 by 2 meters, so we said, okay, let's try to make it as compact as possible. So we basically created a mapotec. I don't know if this word exists in English, but it's in mapoteca in Portuguese. So it's basically it's a piece that allows us to have 3 levels of detail, of scale. So we would have the bidimensional images that you see here in these drawers. We would have 8 physical models, 3-dimensional, that we've basically 3D printed. And also you would have a 1:50 model that would allow you to have like a closer view on how it would look like. So it's a kind of a cross section on the greenhouse. So you can see here the models, the scale, how do they integrate with the city. You can see there that, for instance, in Porto Lisboa, you can see how the industrial background kind of blends in with these greenhouses. Because if we think about it, greenhouses are, although they're transparent, they're buildings. So it was also interesting for us to work this idea of why, instead of just putting buildings on the countryside, let's put these buildings where they belong. So this was our initial narrative for greenhouses in city centers. Also, European Bauhouses, a lot of funds that are currently creating opportunities for retrofitting, so rooftops and vacant areas in the city that we could, instead of just like demolishing, we could just enhance thermal, acoustic behavior of buildings through the integration of greenhouse. France has been doing a lot of amazing work on this topic with great architects, and we could start doing this as well. Here you can see the towers, the rotating towers that I was talking about on the lower level, and on the upper level, a simpler hydroponic technology that we started using 1 year ago, and we're actually going to apply in the school, so point 4 that I've mentioned earlier on the map. Then we said, okay, because we knew nothing about vertical farming back then, we had to outsource some kind of advice. So we've consulted quite an experienced farmer, urban farmer, and a social entrepreneur from London called Bruno Lacey that took this offer, said no, and so was like looked at it, said, okay, this is interesting, but I would rather create an NGO with you that would actually like make this happen. Are you interested? And I of course I said yes back then, and we said, okay, let's start by ordering 1 tower at least, putting it in the museum, and see how people feel about it. It was a great thing that the exhibition was there for almost a year. So it gave us time to actually make the contact, sign the contract, and actually ship the towers from Singapore. They come from a Singaporean company called Skygreens. They are using these towers mostly for pak choy and like I would say mono production of a certain amount of crops that are that have more demand. So we said, okay, let's make the most out of this opportunity. So we've placed them in the most visible part of the garden, quite close to the 19th century greenhouse. So there was also something here about how we produced in the 19th century and how we produce now, and how to make these contracts, like putting 2 greenhouses side by side. Of course, ours, it's not a greenhouse since it's a scaffolding structure with mosquito netting or construction netting. So it's not a controlled environment, but it has like the idea of a controlled environment, at least conceptually. So we designed a structure with Qatari, like a scaffolding company, and we actually like built the structure that was then that was needed to be dismantled, of course, after a certain amount
of months. So here we can have a grasp about how it works. So we have a water pulley system that works with a pump. It rotates kind of a water mill, and then it slowly rotates the 22 shells we have with regular, like normal growing media. So we use coconut coir, compost. We do use pellet, and we use adubo. So how would you say adubo in English? It's fertilizer, exactly. So biological fertilizer. So we have this mix there, and the 22 shells then that are like 10 centimeters deep by 3 meters. Each tower has 6 meters. Grow their plants. We try to mix them so that we don't have like monoculture like they have in Singapore, because we started realizing that this was not about producing food, but was about sharing a message. This was the first moment where we started pivoting from production to a collective approach, and it's more a kind of a social approach for food. These are just a couple of images of how people approach the pavilion, and this is the pavilion already like thriving. So we've made a quite a crazy mix with we have from basil to mizuna for several types of lettuces. We had a couple of crops there that even in a non-controlled environment, had a really interesting performance. There are a lot of things that we know now about the towers that we didn't know back then. So hopefully we'll be operating them increasingly better in the next couple of years. But here the first experience was quite interesting. You can see how the kind of chain carousel system works and how they rotate. If I'm working on the second shelf, you can see on the left, I would probably be working on in a comfortable position for me. But you can also have a 3-year-old working on the lower shelves. So it's quite an interactive tool. They rotate really slowly, so they take 5 hours to take a full turn. So you can see how it works. Of course, they rotate for several reasons. The first one is like accessibility, because they're more like user friendly. The second one, it's because they're watered in the bottom of the tower, so you don't need to have like complex hydraulic systems to water the plants at different levels. And of course, it facilitates a lot in terms of the sun exposure, meaning that if they rotate, they can get access to like the same amount of light more easily. Bicycle chain, again, low tech. Of course, we went for low tech because there was no way with a municipal fund that we're going to do a kind of a Silicon Valley kind of project. So we went for like really low tech. You can get even lower technologies, but we felt that this was a kind of a right balance to start kind of this vertical farming kickoff. There was before us at least one project from a French company called Jungle that was starting in Marvilla, but then COVID hit and they had to close doors. So there was one vertical farming initiative before that was more sophisticated and turned it was a for-profit, so it was turned to produce cash crops so that they can sell for high prices, premium. And this was not our goal, so we said, okay, let's go the simplest way. Let me know if I'm going a little bit off-road in terms of 5 minutes. No, that's perfect. So Beepsip, it's the probably the kind of I would say the climax of this narrative, because it was made within this year of exhibition of the museum. With this pavilion, we've also applied for a municipal fund. So Beepsip, I don't know if you're familiar with, but it's a municipal fund that works with bairros de intervenção prioritária and zonas de intervenção prioritária. So it's like priority intervention areas, also neighborhoods or zones. And this was an opportunity for us to work for the first time with the Freguesia de Alvalade, create a consortium that had Museu de Lisboa, but that also had Permalab, their neighbors, as we know, and of course involve the two neighborhoods we wanted to work with. So in Avenida do Brasil, we kind of had a perfect storm for a project like this, because
we have Bairro das Murtas, which it's composed, I would say, mostly from gypsy ethnicity. So we're talking about a community that has been struggling with like psychological isolation for multiple reasons, being, I would say, the strongest one, xenophobia. And we have the Bairro São João Brito in Porto, quite close to the Relógio. And they would have different problems because they have an illegal neighborhood that was blocked because they're too close from the airport. So they were never legalized as neighborhood. They've been legalized now, and they've been undertaking a lot of urban transformations so that they can have like proper roads. But it was a kind of a half slum in the center of the city. So both territories, they've suffered different kind of stigma or isolation, and in the middle of these two neighborhoods, we have Kitchen Garden Park that was inaugurated in 2015, if I'm not mistaken, and was the perfect location for us to install our vertical greenhouse to start working with these two communities. So we now have the plan view. The biggest plan also here, we can start to see how we wanted to pivot. So we have the greenhouse, but we also had a couple of vacant plots that we wanted to use for horizontal farming. And this is quite important to share with you because, and I will jump right to, so we had 4 towers of those rotating towers. We've designed a greenhouse with the company from the north. That was basically the first greenhouse, like vertical greenhouse they've designed so far. It's 8 meters tall. We've been installing a lot of hardware and software ever since we've opened the greenhouse in order to improve the system. It's quite difficult to operate this technology to make it like stable. So it's really easy to use, but it's really difficult to make it like produce like constantly the same amount of food so that you can produce so you can know how much you're going to produce in order to organize activities and distribute food in the city. So this is the cross section, and this is the greenhouse actually built. Have a couple of examples of people then interacting. This was before it started, and here you have the interaction of people planting the biological plants we've ordered in the shelves. So basically here, what we felt was that vertical farming had a huge potential for, and I think this is the main goal of this presentation, is to tell you that we found a lot of opportunities in vertical farming, and production was not one of them, at least for us, because we're not like specialists, and we wanted to use it in a city center for different kind of purposes. So we're an NGO, a non-for-profit. We wanted to use food as a vehicle to change, of course, food habits, but also relations and connections between people. And of course, when you do so, when you produce a lot of food in a really small space, you're able to create new connections between them. We can imagine like a building, if I have a rooftop, instead of just using it for like getting a sun tan, if we produce food and then share it like monthly with our neighbors, we can imagine or start imagining the potential it can have. In a neighborhood like this, for instance, children in Bairro das Murtas, they don't eat so well. So if they start producing their own food and have a sense of belonging of what they produce and want to eat, they'll probably eat better. Same thing goes for women in Murtas neighborhood, which are basically so often kind of dominated by like in a male environment, and would have their own production to sell in the market. So we'd also be able to work with women from Bairro das Murtas. Same thing goes for the elderly people, or the senior community that lives in Bairro São João Brito. They could start inviting their grandchildren that don't live in the neighborhood anymore to share meals with them, to produce food with them. And you don't need that amount of time to actually produce a lot of food, because you can create a time bank. So I can go 3 hours to the greenhouse, and someone comes as well. And instead of having just a couple of lettuces, we would have a lot of food to share. So the relationship between input and output would be much greater.
So this is the plan in terms of vertical farming. But we also realized that this was not enough. So if we wanted to have people like actually interacting with nature and working on this kind of biophilia benefits, let's say, we would need to make them work, outdoors, like in regular kitchen gardens and community gardens, like Permalab. So we would need to interact with other tools. We would need to start composting. We would need to start, of course, working with agroforestry, because things don't replace other things. They just work together, at least in the city center. This is our perspective on the topic. They need to work together to create holistic systems. And I'll try to be fast now. This is a couple of salads that Bruno Lacey prepared for an EPSCS in our lab as well. So they've harvested with us, and then he prepared the dressing, and of course then we ate all together. And also the activities we've done with the Vida Vlad in Permalab, that was also, okay, let's work with both generations. Let's put one generation going like to the ground, and let's work with senior generation, with elderly people on a more like comfortable system. The last project, and it all has like 3 pictures, so it's quite fast. It's actually the materialization of these intentions. So this is a school where we're actually for the first time applying the 4 technologies we want to work with, or the 4 tools, so to say. So we're working with vertical and horizontal farming. You can see the horizontal farming here. It's a rehabilitation of the kitchen gardens they had there since 2018, but were not being used. We have an area here that works with vertical farming with 30 hydroponic towers. And we have an agroforestry with these black dots, you can see it here. And here we have a composting station that is being developed with Florian Urn from Permalab as well, a great friend. We're also working with André Maciel and a couple of architects from Parker Studio. And you can see here a couple of examples of how they're starting to interact for us with the kind of ground zero, which is the kitchen gardens they already have there. So instead of just like inaugurating the project with vertical farming, we said, okay, let's go for the horizontal farming first, so that we can work with what we have rather than just starting on the future. And so right now they have really healthy gardens. They're divided by classes, so people from they can actually like follow the development of the trees and the plants, the edibles, like mostly leafy greens that they've planted on their kitchen garden. And I think that's pretty much it. I hope you've enjoyed the presentation. Thank you for being here. Thank you. I love your presentation. No, say that. I have a few questions, but first I want to ask the public if someone would want to ask something. Good morning. It was nice to hear what you're doing, but I have some doubts. First, I don't understand what kind of fruits or products we can use this on. And second, what is the area or what's the dimension of the properties or the buildings we are speaking of? Thank you. So mostly on the rotating towers, we're talking about leafy greens. Because of the root system, we don't have that much depth in the shelves. So we're mostly talking about leafy greens. If we can plug some vases that would allow us to produce like deeper roots we're talking mostly about leafy greens. We can, go for edible flowers and other kind of crops, but in the rotating towers, we're quite limited to those crops. Of course, we can go for strawberries, certain types of tomatoes, but I would say the most suitable ones are leafy greens.
On the hydroponic towers, there's no image yet of the hydroponic towers because we're already operating it, but not in a community project. The first one will be in 1 month in the Escola Luís da Cunha. You can go for other types of crops. So tomatoes are really suitable for this. You can go for cucumber and other types of crops. So I would say the hydroponic towers, so they are much smaller. They only have 3 meters. You can go for like a wider variety of crops because you do have the leafy green spectrum, but you also have the other types of crops that would enhance the productivity of these tools. Regarding the dimension, mostly we're talking about like we can fit 8 rotating towers that produce roughly like 50 kilos of leafy greens a month in a 100 square meter greenhouse. We're talking about a greenhouse that has 100 square meters, 8 meters tall, and you could easily fit 8 towers there. So, you know, we would be talking about, and of course, we're also investing in R&D, so we're trying to go for what we call micro greenhouses, because of course, you always need to be careful in this kind of projects with the carbon footprint of what you're actually like proposing. It's quite difficult to measure, not necessarily the LCA. This is just difficult to finance, so to find the money to do so, but mostly the impact that you create by altering like changing habits, food habits. So we're part of a network called FoodLink that works with the Parques Agroalimentares in the Lisbon metropolitan area, so agro-edible parks. The strategy of FoodLink at the macro scale of Área Metropolitana de Lisboa positioned us as food literacy, a food literacy partner. So because so many people live in Lisbon city centers, if we change the way they choose what they eat, they would eventually start eating more locally, maybe from Setúbal, maybe from Sintra, maybe from Cascais, maybe from other districts in Lisbon metropolitan area or other municipalities, rather than importing things from abroad or from other regions of the country that would be more, that would have a greater distance, so to say. So basically what we're trying to do right now is to compact and make the greenhouses as small as possible. So the new technology, the hydroponic one, doesn't even need a greenhouse. We've visited a couple of projects in Paris where in like much more difficult like weather conditions, they're producing food without greenhouses in rooftops of Paris buildings. So it really varies. If you're going for the rotating vertical one, you can go from 3 square meters if you use a micro greenhouse. So it's basically a polycarbonate wardrobe that only fits the tower, or you can have a 100 square meter one that fits 8 towers. If we're going for the hydroponic ones, no need for greenhouse. You can use it if you want to have a controlled environment, but you don't need to. So there are multiple answers to your question. Okay, we will pass to the coffee break, and I will ask you my questions personally. We will be back at 11:05 with Professor Rodrigo.
Então, vamos agora dar início à nossa palestra de Engenharia do Ambiente e o desafio da interdisciplinaridade. E então vou passar a minha palavra ao moderador Rodrigo Costa. Olá, bom dia a todos. Eu sou o Rodrigo Costa, professor associado do Departamento de Bioengenharia. Agradeço já o convite a participar na GAMB. Faço com muito gosto. Assumo o trabalho de moderar esta segunda sessão do dia de hoje e é um meu prazer convidar a professora Ramiro Neves, minha professora associada cá no Instituto Superior Técnico, como bem sabem, não é? Bastante afeto ao curso de Engenharia do Ambiente, é engenheiro mecânico, coordenador do grupo de moderação ambiental do Maritec, é? Ciências, Ambiente e Tecnologias Marinhas. Atua na área na investigação, não é? Moderação ambiental, também com alguma informação que requerei do professor Ramiro, e gestão de recursos hídricos. Professor Ramiro, é um prazer, esteja à vontade para dar início à sua apresentação. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Então, obrigado. Então, quando me convidaram para fazer esta apresentação, estávamos a falar do sequestro de carbono na floresta, e depois eu, entretanto, foi passando o tempo e eu esqueci-me daquela ideia e pensei em ambiente, engenharia do ambiente e interdisciplinaridade, que são duas coisas que eu gosto de falar, e do carbono também gosto de falar. E, portanto, eu aqui juntei isto tudo nesta apresentação. E quando começámos a falar, quando falámos disto, esta era a razão de ser da conversa, era na aula de introdução de transferência de energia em massa, e então eu estava a falar dos produtores primários e depois dos produtores secundários e terciários e por aí acima. Aqui eles chamam produtores e consumidores primários. Eu estou mais habituado a falar os consumidores primários são produtores secundários para mim. E então eu falei disto, estávamos na disciplina de transferência de energia em massa e estava a falar isso na perspectiva da energia. E, portanto, veio aqui a energia do Sol, os produtores primários fixam aquela energia, transformam a energia do Sol em energia química, em hidratos de carbono, em compostos com carbono, e a vaquinha vai e come a erva, está ali em cima, mas come a erva cá de baixo, e depois alguém vai comendo a vaquinha por ali acima. E, portanto, então aqui falou-se do sequestro de carbono. E eu aqui costumo dizer que se os produtores primários sequestrassem efetivamente o carbono, a vaca não teria comido a erva e eu esta manhã não teria bebido leite e, portanto, eu não teria energia para estar agora aqui a fazer esta apresentação. Portanto, os produtores primários não sequestram o carbono. Eles fixam o carbono e depois há toda uma gente que vem atrás que ingere aquele carbono e combina com o oxigênio e produz CO2. E, portanto, eu aqui costumo perguntar por onde é que nós engordamos e por onde é que nós emagrecemos. E, portanto, toda a gente sabe que engordamos por boca, nem toda a gente sabe que emagrecemos pelo nariz. Mas é pelo nariz que eu perco peso. Eu e toda a gente. Quando perco, todos os dias eu venho contigo, perco peso e fico satisfeito se a quantidade de peso que eu ingeri pela boca for igual à quantidade de peso que eu perco pelo nariz. Daí está bem. Se emagrecer, o meu cérebro fica preocupado e não deixa. E, portanto, manda-me ficar quieto. Ok, então, o sequestro de carbono e a interdisciplinaridade. Quando se fala em sequestrar carbono, estamos a falar em remover carbono da atmosfera e armazená-lo a alguns, e ele fica armazenado, e não se volta a falar do assunto. Quando se retira carbono da atmosfera, eu gosto de chamar-lhe, partilho a ideia daqueles que chamam fixar carbono. Portanto, nós fixamos carbono da atmosfera e ainda não o sequestramos. E se quisermos sequestrar carbono, se quisermos fazê-lo desaparecer, vamos ter um problema, porque o CO2 resultou da combustão do carbono e, portanto, juntamos oxigênio, produzimos CO2 e energia. Se eu agora quiser voltar a acabar com este CO2, eu tenho que fornecer a energia que eu obtive aqui.
E então isto vai criar um problema, porque se quiser destruir esta molécula, tenho que fornecer a energia que eu recebi. Ou então posso sequestrar carbono em bidões, isso aí não há problema. O CO2, eu posso encher bidões de CO2, os fãs da Coca-Cola ganham dinheiro com isso, até depois de CO2 dentro de uma garrafa. Então, a fotossíntese é o único processo de remoção de CO2 da atmosfera que não exige nenhuma nova infraestrutura. Portanto, nós, se cultivarmos plantas verdes, estas plantas verdes fazem isto à custa de energia do sol. O problema, e até aqui não havia nenhuma interdisciplinaridade. Onde é que aparece a interdisciplinaridade? É que o problema é que a fotossíntese envolve não só carbono, mas envolve luz, porque eu tenho que ir buscar a energia do sol, e envolve temperatura, porque as plantas não trabalham a qualquer temperatura, e envolve água e envolve nutrientes. E então aqui nos nutrientes aparece o problema. A água nós ainda podemos esperar que chova, mas os nutrientes nós temos que os gerir também, eles têm que aparecer. Na apresentação anterior, o colega que falou de culturas hidropónicas, em que ele põe nutrientes dissolvidos na água e a planta retira os nutrientes, e falou da utilização de produtos agroflorestais. E eu vou falar aqui disso. O agroflorestal, eu vou buscar nutrientes orgânicos à floresta. Mas isso só é possível, os hidropónicos temos ali os nutrientes químicos que a planta precisa. Mas se eu quiser utilizar produtos agroflorestais, então eu primeiro tenho de recorrer a uma classe de gente que são os decompositores, que têm que decompor a matéria orgânica, têm de respirar o carbono e têm de libertar os nutrientes na forma mineral. É uma coisa que todos nós fazemos todos os dias. Não pomos sempre os nutrientes no sítio certo. Aliás, normalmente, se os pusermos no sítio certo, eles nunca ficam à disposição das plantas e portanto, aqui é que está o conflito das cidades. E então, sequestrar carbono, por causa destes processos todos, é um processo interdisciplinar e muitas vezes é confundido com fixar carbono. Porque quando os engenheiros metem a mão nisto, para eles fixam carbono direto e os engenheiros menos, os engenheiros do ambiente. Então, todas as florestas fixam imenso carbono, mas só algumas é que sequestram carbono. E agora tenho aqui uns slides que mostram isto. Este slide, não sei se os filmes estão certos, se estão errados, eu diria que estão errados, mas o que é que ele mostra? Mostra que isto são as unidades que estão aqui, são petagramas. Um petagrama é uma unidade, só os químicos, as pessoas do ciclo de carbono é que sabem o que é. Um petagrama são 10 levantados a 15 gramas. Não sei porque é que eles chamam petagramas, mas se forem toneladas, são 10 à nona toneladas. Um petagrama são 10 à nona toneladas. E então, são as unidades que aqui estão, e aqui nós temos, na atmosfera, temos 750 petagramas. Pronto, o que interessa são 750. No solo, isto está avaliado em 1580 neste diagrama. Vamos supor que são 1500 ou 1600. E na estação nós temos 610. E no oceano temos 38.000. E aqui na crosta terrestre temos muito mais. E nós, anualmente, da queima de combustíveis fósseis, produzimos, de acordo com este boneco, 5,5 petagramas. E portanto, produzimos 5,5, temos 600 na floresta, no coberto vegetal, que está em terra, e no solo temos muito mais, mas agora, se olharmos aqui para os fluxos, portanto, isto em termos de quantidades, não quer dizer alguma coisa e não quer dizer nada. Portanto, quer dizer que a atmosfera, na realidade, é o reservatório que tem menos carbono na Terra. E agora, o que nos interessa a nós são os fluxos. Então, nós libertamos estes 5,5 todos os anos, estes 5,5, ou seja, vou já mostrar um boneco assim, quando diz que são 6, nós libertamos estas gramas de carbono todos os anos, e são estes gramas de carbono que causam o problema. Portanto, são estes 5,5 que causam o problema naquele 750. Mas agora, se formos ver aqui
o saldo da troca entre a atmosfera e o coberto vegetal, nós vemos que a produção primária fixa 51, de acordo com este diagrama, e a respiração da própria vegetação liberta 50. Portanto, nós fixamos aqui um petagrama nesta floresta, de acordo com esta estimativa. Mas, se agora olharmos aqui para a deflorestação ou a desmatação, o que nós vemos é que libertamos aqui 1,6 e fixamos 0,5. Portanto, quando cortamos uma árvore, aquilo dá origem a outra vegetação qualquer que lá vai. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a crosta terrestre emite, efetivamente, carbono para a atmosfera e emite à volta de 1 petagrama, que compara aqui com 5,5, 6 petagramas. Portanto, a atmosfera é um contribuinte importante, o coberto vegetal em terra é um contribuinte líquido de CO2 para a atmosfera. E isto muitas vezes é usado pelas companhias petrolíferas para enganarem um pouco as pessoas. E há tempos li um trabalho feito no Brasil que dizia que, devido à desmatação da Amazónia, o Brasil emite muito mais CO2 para a atmosfera devido à desmatação do que devido à queima de combustíveis fósseis. Não sei se é verdade, se é mentira, mas dito por uma companhia petrolífera, eu acredito que não seja completamente verdade. E, portanto, então temos aqui os fluxos e agora temos aqui um outro, 2 para o oceano. O oceano fixa 92 e emite 90. Portanto, o oceano é efetivamente um poço para o CO2. E é um poço para o CO2, eu penso que, sobretudo, através aqui da chamada bomba biológica. Portanto, esta bomba biológica transforma nutrientes em fitoplâncton. O fitoplâncton é comido pelo zooplâncton e daqui para a frente todos têm uma carapaça qualquer, uma proteção qualquer em carbonato de cálcio ou um esqueleto. E esta carapaça, as coxas das amêijoas, das ostras, a espinha dos peixes, tudo aquilo é carbonato de cálcio e aquele carbonato de cálcio é o responsável pela remoção de carbono e remove cerca de 2 petatoneladas. É para aí 1/3, de acordo com esta estimativa, é 1/3 da emissão de tema de combustíveis fósseis. Este boneco aqui é mais bonito e apresenta uns números parecidos, mas não são iguais. E, portanto, isto dá para nós vermos que, aliás, aquilo que esperaria era que houvesse um erro grande nestes fluxos todos, incluindo na queima de combustíveis fósseis, porque a Venezuela, em teoria, não produz petróleo há uma quantidade de anos, mas continua a viver. E, portanto, nós não sabemos exatamente qual é a quantidade de carbono de combustível de petróleo que é queimado e a quantidade de carvão. Mas, então aqui, nós temos os mesmos 750 na atmosfera, temos 560 nas plantas, no outro aqui atrás não era, esqueci-me de referir o nome, o número não era exatamente o mesmo número, mas, portanto, aquilo que nós temos acumulado na vegetação, e aliás era 1560 que estava aqui, mas temos então aqui, de acordo com este, temos 560 nas plantas, temos no solo 1500, portanto o solo tem o dobro do carbono que está na atmosfera, a fotossíntese consome anualmente 120 aqui, respira 60, portanto metade do carbono é devolvido diretamente pelas mesmas plantas que fizeram fotossíntese, e a outra parte, a parte do lixo, dos resíduos vegetais, é à volta de 60. Portanto, 60 da respiração mais 60 dos resíduos vegetais dá os 120 que foram fixados. No outro não dava bem o mesmo número, mas dava quase igual. E agora, se formos aqui olhar para a desmatação dá 0,9, que é parecido com o número que dava no outro. No outro dava 1,6 menos 0,5, dava 1,1, aqui dá 0,9. E os vulcões,
produzem também 0,1. Isto é uma coisa que é a segunda vez que eu vejo os vulcões a produzirem CO2. Aliás, a justificação que eu vi para a existência de vulcões é o CO2, porque vamos oxidando carbono, que de panela de pressão, o centro da Terra vai ganhando pressão, vai ganhando até que a certa altura salta a tampa e descomprime. E depois vai embora, a pressão baixa, o vulcão para a atividade e passado um tempo volta. Portanto, isto eu fui à procura daquilo para ver de onde é que vinham os vulcões e depois aí percebi que isto, segundo aquele autor, as placas tectónicas uma vai enfiando por baixo da outra, vai levando carbono, aquele carbono acaba por oxidar, faz gás e salta. Portanto, aí fiquei aliviado, porque todas as maldades que nós fizemos aqui no planeta Terra, daqui a uns tempos vão ser apagadas completamente pela placa tectónica que vai mergulhar e vai ser tudo apagado. Então, e aqui eles também estão de acordo com os 90 e os 92, e portanto, então, a quantidade de carbono armazenada nas plantas é semelhante à armazenada na atmosfera. Se nós conseguimos armazenar mais carbono nas plantas, não há que reduzimos a concentração na atmosfera. Portanto, fazer aparecer mais plantas é bom, mas não podemos esperar, pelo facto de olharmos para uma floresta e lá termos árvores, que aquelas árvores estejam a remover carbono da atmosfera. Isso é falso. Portanto, em Terra, o fluxo seria aproximadamente nulo se não tivéssemos desmatação. Se a fixação de carbono pelas plantas fosse tão grande assim, nós atualmente já não teríamos carbono na atmosfera, porque já teria sido todo fixado, porque a Terra já cá está há muitos anos. E, portanto, os fluxos são muito elevados. Todos estes, isto aqui, são todos fluxos enormes comparados com a produção de CO2 pelos combustíveis fósseis. Aqui temos 6, ali temos 120. Portanto, estes fluxos são todos muito elevados, eu acredito que os erros também sejam elevados. Mas não há dúvida que no saldo disto tudo, depois com estes números todos juntos, o que acontece é o que está aqui, é que o CO2 vai ser para aumentar. Portanto, desde 1960, e se fôssemos a 1820, quando começou a Revolução Industrial, o CO2 na atmosfera vai ser para subir. E, portanto, não há dúvida que nós produzimos mais do que fixamos. E então, nós para percebermos isto, mas o que nós fixamos é uma parte mínima deste ciclo todo. Então nós temos que perceber bem este ciclo. E aqui está o diagrama com o ciclo do carbono, os produtores primários e depois os produtores secundários, portanto até a ovelha, a comer a erva, e nós a comemos, e nós fazemos, eventualmente, fazemos um grande favor à erva. Porque se ninguém comesse a erva, então o que acontece é que, passado algum tempo, todos os nutrientes estariam na forma de matéria orgânica e acabaria a história. Portanto, a história só não acaba porque a natureza funciona mesmo no esquema da economia circular. E, portanto, a erva cresce, há alguém que come a erva e produz urina e pela urina devolve os nutrientes. E se ninguém comer a erva morre e vai haver umas bactérias que vão decompor a erva e vão devolver o carbono à atmosfera e vão devolver os nutrientes ao Sol. Portanto, aqui, olhar para o fluxo de carbono é a mesma coisa que olhar para o fluxo de energia, porque toda a nossa, toda a biologia é baseada no carbono. A única que não é baseada no carbono é a biologia do oceano profundo, que é baseada em fontes de hidrotermais e usa o enxofre, mas não sei o quê, mas eu nunca estudei aquilo, mas não é carbono. Portanto, nós aqui é carbono. E eu costumo dizer que eu não sou muito esquisito com a comida. Para mim, desde que tenha carbono, eu já estou satisfeito. E já resolvo um problema meu. E, portanto, a fotossíntese fixa e a oxidação liberta a energia. Portanto, para compreendermos o fluxo da energia, e está bem ter neste slide, nós temos que compreender os ciclos do carbono, dos nutrientes e da água. E só assim é que nós conseguimos chegar ao sequestro de carbono. E para isso, porque nós temos aqui
nutrientes, temos água, temos carbono, aqui temos interdisciplinaridade. E muitas das coisas que se dizem que são contraditórias umas com as outras é porque as pessoas não têm a formação interdisciplinar suficiente. Então fala só de um aspecto do problema. E quando a pessoa fala de um aspecto do problema, dá para dizer qualquer coisa. Ok, então a primeira coisa que a mim me surpreendeu da falta de interdisciplinaridade foi a dinâmica das populações. Portanto, eu costumo apresentar isto como um exemplo de falta de interdisciplinaridade e de uma história mal contada. Se a pessoa contar a história, e como eu costumo contar e não acreditar nela, dizer logo qual é o problema, eu acho que não é problema, até é bom porque é pedagógico. Mas o problema é quando a pessoa acredita nisto. Esta dinâmica das populações diz que descendente é igual a K vezes C. Portanto, o número de filhos é proporcional ao número de pais e toca a dar. E então, se o K for constante, isto é uma solução analítica que está aqui, que é o crescimento exponencial se o K for positivo e é um decaimento exponencial se o K for negativo. Este decaimento exponencial é usado normalmente pelo pessoal mais ligado à engenharia sanitária ao decaimento dos coliformes fecais. O pessoal diz que os coliformes fecais não se dão bem cá fora, vão morrer a esta taxa e pronto, está arrumado. Então, aquela equação não está mal porque dá um crescimento exponencial, isto vai até ao infinito. E esta espécie aqui vai crescer sem ninguém a alimentar. Ela cresce só porque existe. E então, aqui este senhor Voltaire, aparentemente na Primeira Guerra Mundial, ele estudava peixes no Adriático e percebeu que os peixes cresceram à brava no Adriático durante a Primeira Guerra Mundial, porque os pescadores andavam na guerra e não andavam à pesca. E então, ele aí apareceu como o modelo presa-predador. E então, ele disse, afinal, a presa não cresce exponencialmente, porque tem aqui um predador, e este predador vai ter aqui um termo negativo, e ela não cresce. E depois escreveu estas duas coisas, na altura não havia computadores, e ele conseguiu arranjar uma solução analítica, parece que foi o sogro dele que fez a solução analítica, que o sogro era matemático, e ele era biólogo, e então fez aquele célebre modelo presa-predador. Continua a ter o mesmo problema, que a presa cresce a partir do nada, e o predador, quando morre, transforma-se em nada também. E, portanto, também não é uma história completa. Se nós fizermos uma história mais completa, temos de ir a uma coisa mais deste tipo. É que eu tenho uma presa, mas esta presa vai utilizar nutrientes para crescer e depois tem um predador que a consome a ela, e este predador, quando morre, transforma-se em detritos, e estes detritos depois são mineralizados e voltam a dar nutrientes, e eventualmente a presa pode ir direta para detritos sem ninguém a comer. É o que eu espero que aconteça comigo um dia, eu ir diretamente para detritos. É uma coisa que eu tenho. E então, quando nós escrevemos aqui isto, temos as 4 variáveis, cada variável tem a sua equação, as variáveis são interligadas por fluxos e os fluxos são termos que aparecem aqui nesta equação. E se o modelo, uma condição mínima que o modelo tem que satisfazer é que quando a presa cresce, ela tem que consumir qualquer coisa e ela vai consumir nutrientes. E um termo que aparece positivo na equação tem que ser negativo na outra equação. E se eu fizer assim, eu já tenho uma história completa e isto já pode funcionar. Pode funcionar se estes termos todos estão aqui, os processos que exprimem isto também são equações, se estes termos aqui estiverem bem descritos. Então, e agora, se eu transformar a derivada total nas derivadas parciais, eu agora ponho aqui o transporte. E agora eu já passo a ter a taxa de variação de um ponto é igual ao que entra menos o que sai por advecção, mais o que entra menos o que sai por difusão, mais, então, os termos de produção e de caimento. E agora aqui, isto aqui é o princípio de conservação que eu lhe pus, e aqui eu já tenho a interdisciplinaridade. Eu agora tenho aqui a interdisciplinaridade, porque tenho gente que trabalha com nutrientes, gente que trabalha com nutrientes, gente que trabalha com aqueles produtores primários, com os secundários, e cada um contribui para esta equação com um termo, ou 2 termos, ou alguns termos. E a interdisciplinaridade é nós conseguimos somar na mesma equação, somar os contributos de outros. Nós vamos conseguir obter soluções se
além de sabermos sobre os processos, sabemos sobre o transporte e tivemos alguém que ajuda a resolver as equações. Se nós conseguimos esta gente toda, temos o problema, temos a equipa completa. Então, por que a floresta não sequestra carbono? A floresta não sequestra carbono por causa desta fotografia. Nós olhamos para aqui, vemos umas árvores grandes e umas pequenas e vemos aqui uma árvore caída. As árvores são seres vivos. E aquilo que aprendemos todos na escola primária, pelo menos eu aprendi, na altura as coisas vão mudando, mas era que os seres vivos são seres que nascem, crescem, falta aqui o reproduzem-se e morrem. E, portanto, todos os seres vivos morrem. Então, as árvores na floresta, se ninguém as for lá buscar, aquela árvore vai morrer. E vai morrer, e a quantidade de árvores na floresta não continua a aumentar só porque eu as deixo lá ficar. Elas um dia vão morrer. Um dia eu tinha um projeto com o pessoal de ecologia sobre sapais e por acaso estava em Inglaterra e íamos ver o sapal deles e vi montes de árvores mortas. E perguntei lá ao inglês porque é que as árvores estavam mortas, se era alguma praga, o que era aquilo. E ele disse, não, isto é só estupidez, as pessoas pensam que as árvores não morrem. E então, em vez de eu estar errado quando elas estão na altura de sair de lá para dar lugar a uma nova, não, deixa-se ficar até morrer. E depois continua lá, morta em pé. E, portanto, ela não vai ficar em pé toda a vida, porque essa aqui está caída. Portanto, os produtores primários precisam de luz e na sombra as árvores jovens não crescem. E se essas árvores jovens não crescem, não vão fixar carbono. Então, quando as árvores morrem, quando os ramos caem, o que acontece é que elas vão ser consumidas por alguém. Ou nem que seja por cogumelos, por bactérias, por alguém vai consumir aquilo e vai mineralizá-lo. Então, quando estes resíduos são mineralizados, devolvem o carbono à atmosfera e devolvem os nutrientes ao solo e isto fica disponível para uma nova planta. E quando a planta cai, deixa espaço para a luz passar e há uma planta mais nova que vai crescer. E aquilo que estiver no solo, então o que está no solo vai ser mineralizado por aquela comunidade toda. Aquele colega que falou antes, quando falou do sistema agroflorestal, ele estava a falar disto. Ele estava a falar disto, do slide anterior, da mineralização e da compostagem. Nós, urbanos, olhamos, quando vemos isto no compostador, e quem já mexeu por um compostador, que é o meu caso, que eu moro, já disse a alguns de vocês, moro em Porto Salvo, tenho um quintal, e então eu ponho os meus resíduos dentro do compostador. Eu encho o compostador até acima, vou lá um mês depois e ele já está lá embaixo. O carbono, o que falta dentro daquela caixa já está tudo na atmosfera. E depois, aquilo que não for embora daquela maneira vai desta maneira. E vai com os incêndios florestais e então aí vai tudo de uma assentada. E pode libertar tanta energia que, para quem teve a aula ontem, eu mostrei este slide, vai com tanta energia, o ar sobe com tanta velocidade que ganha a rotação e pode fazer aqui um tornado de chão, que é uma coisa impressionante. Ok, então, a floresta é um reservatório de carbono, mas se a área de floresta aumentar, então aumentamos a quantidade de carbono sequestrado, não há dúvida. Mas atualmente a área de floresta está a diminuir. Em todo o mundo, as pessoas andam a cortar a floresta. E as poucas florestas que sobram são as equatoriais. E agora nós dizemos a Amazónia, essa não pode ir embora. E não deve ir embora. E não deve ir embora porque, não pelo carbono, porque na floresta da Amazónia o saldo de fixação de carbono é zero. Não há fixação de carbono na Amazónia. O que há é interação com o clima e com a água. A Amazónia transpira quantidades brutais de água em contínuo. Aquela água que a Amazónia transporta é transportada por cima do Brasil, no que eles lá chamam os rios voadores da Amazónia. Portanto, esta água que é evaporada na Amazónia vem para o sul e dá chuva no Brasil inteiro. E o Brasil, pela latitude, deveria ter um deserto e na realidade não tem. Eu acredito que não tenha o deserto por causa da Amazónia e dos Andes. Os Andes não deixam o
a circulação atmosférica que deveria ser ao longo do Equador é interrompida nos anos e então é refletida para sul. Então, a Amazónia tem importância aqui na água e tem importância como reguladora do clima, porque a Amazónia fixa energia, a Amazónia ou qualquer floresta, fixa energia quando a luz do sol está disponível e a temperatura está disponível, fixa aquela energia, produz biomassa, as folhas que caem são mineralizadas, voltam a libertar a energia, mas libertam a energia noutra altura. Se eu for à minha terra, à Albergaria dos 12, os pinheiros dão carumas no verão e quando chega a outubro, novembro, eles largam as carumas. E as pessoas, quando eu era criança, íamos apanhar as carumas para ter uma pilha de caruma para depois acendermos o lume de inverno. Os pinheiros largam a caruma porque realmente faz falta, porque de inverno não há luz. Então aquela caruma não faz nada. Então eles libertam aquilo e depois quando vier a primavera volta a haver luz e então aí eles aí dão mais caruma. Então, quem é que fixa o carbono? Não é a floresta. Quem fixa o carbono são as árvores. A árvore é que fixa o carbono. Então, a árvore tem que crescer portanto, vai aparecer uma semente. Se tiver água, a semente germina e a árvore vai crescendo. E isto aqui é carbono. E por debaixo do solo está um montão de carbono também nas raízes. E, portanto, quem fixa o carbono é a árvore. E, portanto, a floresta não, porque quando uma árvore tem a oportunidade de crescer é porque outra morreu. Portanto, aquilo vai ser libertado. Então, como é que nós conseguimos que a floresta fixe carbono? As árvores têm que crescer. As árvores crescerem, nós temos que remover as árvores maiores. Quando a árvore já cresceu, nós temos que remover. Mas para remover, temos que lhe dar uma utilidade para aquela madeira. E o ideal, se quisermos sequestrar carbono, a utilidade da madeira deve ser o menos possível queimar a madeira. Nós devemos usar a madeira para fazer qualquer coisa, nomeadamente fazer casas. E aqui já há prédios altíssimos, enfim, de muitos andares, feitos em madeira. Se nós formos ao Mel Arena, vemos aquele edifício, aquela cúpula gigante em madeira. Portanto, a madeira é um material de construção que nós abandonamos para o betão, e o betão é um consumidor brutal de energia e, portanto, de petróleo. E, portanto, nós temos que arranjar, então, utilidade para isto. E depois, há outras coisas que não servem para fazer casas, mas servem, por exemplo, para fazermos outro produto de substituição. Portanto, nós temos a floresta para fazer produto de substituição e aqui este é o produto para aquecimento que se vende aí em todas as lojas do Lamberland, Fomentes. E outra coisa que eu venho de uma aldeia, outra coisa que se usava na minha aldeia era o estrume. O estrume era feito com mato e excrementos de animais. E isto era o produto, era o fertilizante principal. Era fertilizante orgânico e então era usado nessa forma. Atualmente é cada vez mais difícil porque a industrialização da agricultura não permite fazer isto de forma fácil. Para o meu avô, isto era fácil. E atualmente isto é feito então com sistemas de compostagem. E aqui está o manual da EADIA. A EADIA faz compostagem de resíduos vegetais que os agricultores trazem. Portanto, os agricultores trazem tratores carregados de resíduos vegetais, ramos de árvores, tudo o que eles tiram lá da propriedade deles, levam para um mega compostador e no mega compostador eles produzem o composto e por cada tonelada de resíduo vegetal o agricultor leva não sei quantos quilos de produto compostado e ele depois vai e espalha aquilo no terreno dele. Portanto, isso pode fazer também com o mato das florestas. Isto aqui é uma imagem que eu tirei de um projeto chamado EGP Soil, está para aí escrito, por acaso não está, mas por acaso não foi desse, então esqueci de pôr aquele. Mas isto é da Sociedade Internacional de Ciência do Solo e tem aqui um perfil do solo e as raízes todas e depois eles explicam porque é que o solo tem que ter matéria orgânica. Portanto, nós temos que enriquecer o solo em matéria orgânica. E se vocês escreverem EGP Soil, é um programa europeu que tem uns 20 projetos metidos dentro daquele programa e o grande objetivo é recuperar o solo. E uma das maneiras é adicionando matéria orgânica.
E será fácil em Portugal ter floresta não gerida? Nós sabemos que não. Todos os anos a notícia do verão é o incêndio florestal. Eu acho que só se vai acabar de falar do problema da habitação quando vier o primeiro fogo. Deve ser para o Costa está à espera que eu venha lá para abril, maio, e então começa a falar dos fogos e a coisa passa. Então, a floresta é difícil de manter se não for gerida. Isto porque as pessoas e as florestas são incompatíveis. As pessoas vão lá e pegam fogo naquilo. E se lá chega material, aquilo arde. E todos os anos apanha não sei quantos incendiários e no ano seguinte apanha os mesmos incendiários. Por isso a floresta tem que ser gerida, ela não pode lá ter combustível e ela só vai ser gerida se gerar valor, se ela tiver dinheiro. Se não houver dinheiro, ninguém vai gerir aquilo. E então a diferença entre o carbono fixado e o carbono respirado é aquilo que nós fomos à floresta a remover para utilizar. Essa é a grande fixação. E por isso então temos que criar os produtos de substituição que eu falava a seguir e temos que tirar os resíduos da madeira e o mato. Então agora como é que fazemos isto? E é a história da interdisciplinaridade. Para nós resolvermos isto, nós temos que olhar para o crescimento da árvore, da vegetação toda. Se nós falássemos de montado, o montado está a acabar. Sim, ok, então vai acabar. O montado é uma floresta espetacular, porque o sobreiro é mar, tem raízes profundas, consegue ir buscar água cá abaixo, a uma profundidade grande. E o sobreiro aspira a água utilizando a energia do sol. Quando o sol se apaga, à noite, ele não tem maneira de manter a pressão baixa cá dentro. Então, o que acontece é que ele vai perder água nas raízes superficiais para aqui ao nível do sol, onde a pressão é mais baixa. Então, o sobreiro tira a água daqui, usa uma parte da água e a outra tem que dar ao condomínio que vive por baixo dele, que são ervas que de outra maneira secariam. Essas ervas retribuem ao sobreiro, produzindo matéria orgânica que põe aqui nas raízes, que depois vai ser mineralizada e que o sobreiro vai aproveitar. Portanto, o sobreiro aspira a água aqui durante o dia, a água vem até ali, à noite ele perde a água cá em cima e depois de manhã o sol liga e ele volta a ter energia para aspirar água. Quando ele volta a aspirar alguma da água que perdeu aqui, aquela água já leva mais nutrientes. E eu acho isto uma coisa espetacular. E falaram disto, só uma pessoa que me falou disto, mas mediu, a pessoa tinha posto aqui medidores de caudal nas raízes e media o sentido do fluxo, alternava-se de dia e de noite. E, portanto, isso aí já é um limite, já não precisamos de ir tão longe, mas nós temos que saber como é que a planta cresce, temos que saber qual é a água que está aqui disponível para a planta crescer, nós temos que saber como é que a matéria orgânica se transforma em nutrientes e temos que gerir tudo isto. E isso volta então às tais equações. E agora tenho aqui uma questão de fundo, que um dia destes ouvi um agricultor a fazer a crítica, é dizer que a floresta devia ser gerida pela agricultura. E então, se nós aceitarmos que as pessoas e as florestas não podem, as florestas não geridas e as pessoas são incompatíveis, porque se a floresta tiver muitos resíduos vegetais, aquilo pega fogo, então nós não devemos dar a floresta à conservação da natureza. Porque a conservação da natureza não quer tirar nada de lá. Porque a natureza é intocável. O ser humano não... A diferença, eu só percebi a diferença entre natureza e ambiente quando li um documento do programa LIFE. Tem 2 subprogramas, um LIFE Ambiente e um LIFE Natureza. E quando eu li aquilo, acordei para a realidade. Os 8.000 humanos não fazem parte da natureza. A natureza é isto. São umas savanas, umas girafas, uns leões, mas não há ali pessoas. E se houver pessoas, são poucas. Vivem ali numa casinha pequenina, tal, no meio de casas, não enchemos isto de humanos. Quando enchemos isto de humanos, esta girafa vai direto para o jardim zoológico. E acabou a natureza. E, portanto,
esse é o problema. A floresta também podia ser não gerida em floresta no estado natural, mas não podemos lá pôr as pessoas, porque se lá pusermos as pessoas, elas vão pegar fogo naquilo. E então acaba a floresta. E portanto, então qual é o papel do engenheiro do ambiente nisto? A primeira vez que ouvi falar do engenheiro do ambiente há muitos anos, e nós aqui no técnico não tínhamos engenheiro do ambiente, é alguém que sabe um pouco de quase tudo. E eu não gosto dessa definição e juntei, e sabe muito de alguma coisa. Portanto, todos nós, para sermos úteis no sistema interdisciplinar, temos que saber o suficiente para falar com os outros e temos que saber alguma coisa que seja útil aos outros, que são coisas que os outros não sabem. Porque se tudo o que nós temos os outros nem sabem, não temos utilidade nenhuma naquele grupo, somos descartáveis. Então, o engenheiro do ambiente tem que se esforçar por isso. A engenharia do ambiente é uma... pronto, isso é o que eu estava aqui a dizer. A engenharia do ambiente é uma coisa ingrata porque é muito vasta. E eu tenho ali outro slide para falar disso. E então, dá às vezes a sensação ao estudante de ambiente que ele não sabe nada de nada. Porque falam de muitas coisas e ele depois não sabe nada de nada. Aquilo já disse a alguns de vocês na aula, que eu sou engenheiro mecânico. E agora, aquilo que eu aprendi em engenharia mecânica sobrou um pouco para aquilo que eu faço agora. Eu depois aprendi noutras áreas que não me ensinaram, usando o conhecimento que eu tinha da engenharia mecânica. E a engenharia do ambiente efetivamente transversal a todas as disciplinas e é por isso que não há um departamento de ambiente do técnico. Há universidades sem um departamento de ambiente. As pessoas sentem-se confortáveis dentro do ambiente, dentro daquele ambiente. Da mesma maneira que as pessoas que viviam em Óbidos há uns anos se sentiam confortáveis com uma muralha à volta da cidade. E, portanto, nós estamos expostos aos outros, cria desconforto, mas torna-nos mais fortes. E, portanto, qual é o papel aqui da engenharia do ambiente e das outras disciplinas? As engenharias partilham as chamadas ciências do ambiente. Todos os cursos têm estas ciências. E estas ciências são matemática, física, as tecnologias da informação. Todos os cursos partilham. E eu, para mim, todos os engenheiros iam partilhar também um mínimo de ciências do ambiente. Há muitos engenheiros que foram surpreendidos pelo fim das centrais térmicas e pelo fim do motor a diesel. Aquilo foi uma coisa tão... Eu como engenheiro mecânico, vejo com uma certa angústia o fim daquele motor tão sofisticado e agora vou acabar com aquilo. E isso não deveria ser uma surpresa para os engenheiros. E, portanto, depois há outros cursos que abordam ciências do ambiente, há muitos, todas as universidades têm cursos com ciências do ambiente. Mas muitos desses cursos não têm nem matemática nem física. O problema desses cursos é que o mundo é físico. O mundo é físico para todos. São os químicos que têm um mundo à parte, que é da química, mesmo quando começam a descer ao nível das partículas já não se sabe se aquilo é física, se é química. E depois há os informáticos que até criam realidades virtuais. Esses aí não precisam de física. Mas todos os outros precisam de física. E não se consegue lidar com a física sem saber matemática. Portanto, os engenheiros do ambiente têm que saber matemática e física. E se o engenheiro do ambiente souber matemática e física, e se conhecer umas outras áreas que os outros não conhecem, o engenheiro do ambiente pode ser um senhor. E portanto, é isto. Então, a mensagem é: as florestas naturais são fundamentais para o clima, mas não sequestram carbono, porque numa floresta aquilo está sempre a entrar, entra por um lado e sai pelo outro. As florestas geridas podem sequestrar carbono se não arderem, se arderem não sequestram, e para isso nós aumentamos o sequestro se nós removemos as árvores adultas e dermos espaço às árvores pequenas para crescer. Foi assim que o Pinhal de Leiria veio desde o tempo do Diniz até aos nossos tempos. E a floresta só vai ser gerida se gerar riqueza. Porque isso é outra coisa, não vale a pena fazer decretos e dizer que não sei quem tem que tirar o mato. Ele só vai tirar o mato se não é para tirar o mato. Senão não tira o mato. E não vale a pena pensar nisso. E a gestão da floresta deve ser suportada por génios digitais. Eu não falei de génios digitais atrás, falei de equações. Aquelas equações com mais os dados são o gênio digital da floresta.
Nós, quando fazemos qualquer coisa da floresta, temos de saber o que é que vai acontecer, o que é que vai resultar dali. E só conseguimos fazer isso se tivermos, então, um engenheiro digital que nos simula o comportamento da floresta. E portanto, o engenheiro ambiente tem um papel aqui, e, portanto, então, é isso. Obrigado. Muito obrigado, professor Amir, por essa perspectiva bastante abrangente. Eu temo que não teremos tempo agora para questões. Uma questão, uma burning question. É mais para online, para quem está a ver online. Desde já, muito obrigado pela apresentação muito engraçada e cativante. Eu tenho uma pergunta que é, eu gostei muito desta ideia que apresentou de tirarmos o produto das florestas e aproveitarmos como forma de aproveitar esse carbono de outra forma seria entrar outra vez no ciclo. E a minha pergunta é, nós temos materiais muito desenvolvidos, falou do cimento, com impactos muito maiores. Estes materiais são muito mais versáteis do que as madeiras, e especialmente eu estou preocupado com um ponto que é as madeiras apodrecem, têm bichos, e para precaver esse apodrecimento é necessário embebê-las em alguns químicos, produtos. Acha que o impacto desses químicos não vai subjugar os benefícios de estarmos a reaproveitar essas madeiras, ao invés do cimento? Talvez. E não sou capaz de dizer. O que eu acho é que tudo isso tem que ser estudado. Mas a mensagem aqui que eu tentei passar é: se nós queremos sequestrar carbono, temos que ter produtores primários a fixar carbono e depois não podemos permitir que esse material se vá embora, outra vez para a atmosfera. Se a madeira apanhar canucho, além da preta cair, aquilo já vai ser respirado. Portanto, quando às vezes as pessoas dizem o canucho, que chatice e tal, e todos nós temos uma, eu pelo menos em minha casa tenho algumas quantas tábuas que apanharam canucho, e a minha mulher diz, o canucho e tal, e eu digo, canucho está a fazer aqui uma missão, alguém tem que mineralizar a madeira, e portanto o canucho é o único que tem dentes para aquilo, e então tem que ser mineralizado. E agora, se nós temos nisto tudo, o ambiente, a gestão do ambiente é interdisciplinar por causa disso. É porque tudo tem um sinal positivo e negativo. É como todas as moedas, tem sempre duas faces, uma boa e outra má. E, portanto, o importante é nós sabermos avaliar em cada momento o que é bom e o que é mau. Quando eu tinha a vossa idade, o CO2 não era problema. Um problema era o monóxido de carbono. Isso é que era um problema. Agora, o CO2 não era problema. Depois o pessoal descobriu as alterações climáticas. Então o CO2 passou a ser um problema. Ok. Muito obrigado, professor Amir, pela excelente apresentação e resposta. Creio que também teremos tempo ao fim dessa sessão para conversar mais, professor Amir, a respeito desses assuntos. Precisamos agora de um pequeno intervalo de 3 a 5 minutos para deixarmos aqui os settings da próxima apresentação, em Zoom, pelo professor Rui Santos, não é isso? E em breve damos início à próxima apresentação.